किती मिनिटाची करायची आपल्याला? आजच्या भागामध्ये आपण मॅथ्स पार्ट मधील थर्ड चॅप्टर सर्कल या चॅप्टर मध्ये या अगोदर बरेचसे आपण थेरम जसे इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम वगैरे पूर्ण केलेले आहेत. टुडे वी सी थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल or cyclic quadrilateral theorem. What is the cyclic quadrilateral? All the vertices of a quadrilateral are on the circle. Then that quadrilateral is called as cyclic quadrilateral. Now here A, B, C, D are vertices of quadrilateral ABCD. They are on the circle, so quadrilateral ABC is called as cyclic quadrilateral. What is the theorem of cyclic quadrilateral? Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Now see here, circle and quadrilateral ABCD is cyclic. Here opposite angles, angle A opposite angle C, angle B opposite angle D. Now we see what is the given. Here activity is given. We fill the boxes. Given quadrilateral. Now here box is a cyclic. Which is cyclic in this figure? In this figure, A, B, C, D is a cyclic. Therefore quadrilateral. Now here A, B, C, D, quadrilateral A, B, C, D is a cyclic. To prove there are two pairs of opposite angles, and we have to prove they are supplementary. Means the sum of opposite angles is 180 degree. Now here there are two pairs, angle B plus angle D, B plus angle D. We have to prove the sum of there is 180 degree. Therefore, we write here 180 degree. Then other pair, plus angle C plus box. Here box plus C. That is A and C are opposite. Therefore, here angle A plus angle C equal to 180 degree. Here also 180 degree. Now prove arc ABC is intercepted by the inscribed angle ADC. Arc ABC, this arc is intercepted by inscribed angle ABC. The ADC ना inscribed angle ABC आहे. Therefore, by inscribed angle theorem, angle ADC equal to half of measure of arc ABC. Now we write here measure of arc ABC. It is a first sentence, a first statement. Similarly, here dot is an inscribed angle. It intercepts arc ADC. हा इंटरसेप्ट होतो. कोण इंटरसेप्ट आहे त्याला? तर angle ABC. Now here angle ABC is inscribed angle
ABC is inscribed angle and it intercepts arc ADC. हा arc ADC intercept करतोय तो. Therefore angle ABC equal to half measure of arc ADC. Number 2. By inscribed angle theorem, angle ABC equal to half measure of arc ADC. Now here adding these two statements 1 and 2, here ADC plus angle ABC, measure of angle ABC. Now here we write measure of angle ABC, measure of angle ABC, measure of angle ADC plus measure of angle ABC equal to half measure of angle. Now add the right sides, measure of arc ABC plus measure of arc ADC from 1 and 2, adding 1 and 2, left side add, right hand side also add. Now here 1 by 2 is a common, therefore it remains here measure of arc ABC, measure of arc ABC plus measure of arc ADC equal to half. Here ABC, measure of arc ABC plus measure of arc ADC constitute a complete circle. Therefore, their makes the sum of their measures is 360 degree. Equal to half into 360 degree is a 180 degree. There similarly, now here measure of angle ADC plus measure of angle ABC, that is B plus angle D 180 is proved up. Now here similarly we can prove angle A plus angle C equal to 180 degree. बघा परीक्षेमध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीनं एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली असते आणि तो थेरम आपल्याला ह्या पद्धतीनं भरायचा असतो. आता पुस्तकामध्ये जसा तुम्हाला थेरम ऍक्टिव्हिटी स्वरूपात दिला आहे तसंच मी या ठिकाणी दिलेलं नाही, आपण कंप्लीट केलेलं आहे. नुसता जर थेरम परीक्षेला आला, प्रूव्ह दॅट अपोजिट अँगल्स ऑफ अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी, त्यावेळी तुम्ही कोणत्याही पद्धतीनं प्रूव्ह करू शकता. कशी फिगर मतलब सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असली पाहिजे आणि तुम्ही वेगळ्या पद्धतीनं प्रूव्ह केलं तरी चालतं. Now we say converse of cyclic quadrilateral theorem. Converse of cyclic quadrilateral theorem. If in a quadrilateral, if the sum of opposite angles is 180 degree or they are supplementary, then that quadrilateral is a cyclic. It is converse of cyclic quadrilateral theorem. In quadrilateral ABCD, angle A plus angle C 180 degree or angle B plus angle D equal to 180 degree, then quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral and it is a converse of cyclic quadrilateral theorem. Now we say corollaries of inscribed angle theorem. Before that, we take corollary of cyclic quadrilateral theorem. corollary म्हणजे काय आपण जो उपप्रमेय,
म्हणजे प्रमेयावरून आपण सहजरित्या नवीन गुणधर्म मिळवतो, त्या गुणधर्माला आपण काय म्हणतो, कोरोलरी. काय कोरोलरी? an exterior angle of a cyclic quadrilateral, an exterior angle of cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to the angle opposite to its adjacent interior angle. Interior angle. An exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. Now we draw a circle P, Q, R, S. This is cyclic quadrilateral and its exterior angle, suppose here SRT. SRT is exterior angle. Now see here an exterior angle of cyclic quadrilateral, that is SRT angle. SRT is congruent to the angle opposite to its adjacent. These are two adjacent angles, SRQ and SRT. SRT is exterior angle and its adjacent angle is SRQ. Opposite of interior adjacent angle, here opposite angle is P. Now here angle P and angle SRT are congruent. High angle हा congruent असतो. हा काय कोरोलरी ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम. समजा इथे 180 असेल, सॉरी 120 असेल तर हा सुद्धा 120 असतो. SRT equal to 2PS. हा थेरम तुम्हाला प्रूव्ह सुद्धा करता येईल. ह्या दोघांचे ऍडिशन आपण इथे SRT कॉन्ग्रुएंट अँगल QPS. ह्या दोघांचे ऍडिशन 180 असते आणि ह्या दोघांचे ऍडिशन 180 असते. मग आपण अँगल QPS प्लस अँगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री. सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम. अँगल SRQ plus angle SRT, it is also 180 degree. These angles are linear pair. The sum of angles in linear pair is 180 degree. From these two statements, right hand sides are equal, therefore left hand side are also equals. QPS plus angle QRS equal to angle SRQ plus angle SRT. Now here SRQ angle and QS are same angles.
they are cancelled. Therefore angle QPS equal to angle SRT. These two angles are equal, that is they are congruent. ह्या पद्धतीने आपण हे प्रूव्ह करू शकतो. बघा आपण काय काय पाहिलं आता, तर सायक्लिक क्वाड्रॅटिक थेरम त्याचा आपण प्रूफ घेतलेला आहे, त्याचा कॉन्व्हर्स घेतलेला आहे आणि त्यावर एक कोरोलरी आपण घेतलेली आहे. आता आपण आणखी काही कोरोलरीज घ्यायचे पण त्या इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरमचे घ्यायचे. आता कोरोलरीज ऑफ इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम. Number 1, angle inscribed in the same arc. Angles inscribed in the same arc. In the same arc are congruent. Angles inscribed in the same arc are congruent, or angles subtended by same arc are congruent. Both are the same. Now see here, we draw figure. We take here point A, here B, now here C. Now here D. Now here angle C and angle D are inscribed in the same arc, that is arc ACB or ADB. Angle AC and angle D are inscribed in the same arc, they are congruent. Or angles subtended by same arc on the circle are congruent. आता AB ह्या आर्कने हे दोन अँगल जे केलेले आहेत सर्कल वरती ते एकरूप असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. किंवा मग angles inscribed in the same arc are congruent. या AC ते B मध्ये C आणि B हे इन्स्क्राइब झालेले आहेत आणि त्यामुळे ते काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहे. आता हे सुद्धा प्रूव्ह करायला तुम्हाला सोपं आहे. पहा, angle C is inscribed in the arc ACB, therefore angle C equal to half measure of arc AB. Inscribed angle theorem. त्याला सुद्धा नंबर 1 दिला. And angle D equal to half measure of arc AB. त्याला नंबर 2 दिला. Inscribed angle theorem, inscribed angle theorem. Now here right hand side are the same, that is intercepted arc of angle C and angle D are the same, therefore angle C equal to angle D from 1 and 2, that is angle C congruent angle D. अशा पद्धतीने हे प्रूव्ह करू शकतो. म्हणजे ही कोरोलरी लक्षात ठेवायचं की अँगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क
at the point of the circle are congruent or angles inscribed in the same arc are congruent. Now second corollary here. Second corollary, angle inscribed in a semicircle, angle inscribed in a semicircle is a right angle. Angle inscribed in a semicircle. Now we draw circle and we draw semicircle by drawing diameter of the circle. Suppose here A, B, center O. Take any point on the circle. Suppose here D. Angle ADB inscribed in the semicircle. Angle inscribed in the semicircle is a right angle. म्हणजे हा right angle असतो. हे प्रूव्ह करायचं. ह्याला आता दुसरं स्टेटमेंट काय बघा. Angle subtended by semicircle at a point on the circle is a right angle. हे दोन्ही स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचे आहेत. पहा. Angle subtended by a semicircle at a point on the circle is a right angle. Or angle inscribed in semicircle is a right angle. आता हे सुद्धा प्रूव्ह करायला तुम्हाला सोपं आहे. पहा या ठिकाणी बघा अँगल आर्क ADB and arc AXB are semicircles. We know that the measure of semicircle is 180 degree. Now here angle D equal to half measure of arc AXB. And arc AXB is a semicircle. Its measure is 180 degree. Therefore 180 degree. Therefore 90 degree. That is angle D equal to 90 degree. तर या पद्धतीने आपण दोन ज्या कोरोलरी आहेत इन्स्क्राइब अँगल थेरमच्या या पद्धतीने आपण सांगू शकतो. तर पहा आणखीन एक जो थेरम आहे तो आपल्याला बघा असा एक आहे. बघा पान नंबर 70 वरती, if two points on a given line subtend equal angles at two distinct points which lie on the same side of the line, then the four points are concyclic. आता या ठिकाणी जर आपण सर्कल काढलं त्या ठिकाणी कॉर्ड घेतले आपण आणि दोन अँगल घेतले आणि त्याला नाव दिले आपण A, B, C आणि D. आता या ठिकाणी बघा हे दोन अँगल कॉन्ग्रंट आहेत. हे कॉन्ग्रंट आहेत कारण दे आर इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क.
A, B, C. Now here A, B, C, D are concyclic. If we join BC, then A, B, C, D becomes cyclic quadrilateral. If we now here these two angles are congruent because they are subtended by arc AD at the point of the circle. Therefore, they are congruent. Now we delete arc. हे जर पुसले आपण तर ते फिगर तयार झाले बघा पान नंबर 70 वरती. If two points on a given line, बघा हे दोन पॉइंट आहेत, ही गिवन लाईन आहे, सबटेंड इक्वल अँगल्स, बघा हे सबटेंड इक्वल अँगल्स म्हणजे बी आणि सी हे इक्वल अँगल सबटेंड केलेले आहेत ॲट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स व्हिच लाय ऑन द सेम साइड. या एडीच्या लाईनच्या एकाच साइडला ते दोन अँगल सबटेंड केलेले आहेत सेम साइड ऑफ द लाईन. देन the 4 points A, B, C, D are concyclic. या पद्धतीने तो थेरम आहे. तर या ठिकाणी पूर्ण थेरम झालेले आहे. त्या पुढच्या भागामध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट घेणार आहोत. धन्यवाद.